Welcome to CADers Presents AutoCAD Workshop 2024. This is Faizu Salehin Nafi, Department of Mechanical Engineering, Batch 2021. আজকে আমাদের অ্যাসাইন টাস্ক হচ্ছে ইমেজ 3 অফ AutoCAD চ্যালেঞ্জ। কনভেনশনাল ওয়েতে না করে আমরা মিরর ফিচার ইউজ করে জবটাকে অ্যাপ্রোচ করব। শুরুতে অরিজিন 00 বিন্দুতে সিলেক্ট করে রেক্টেঙ্গেলটা অঙ্কন করি 25/100 এবং এক্সট্রুশন হবে হচ্ছে 20। এরপর বেসমেন্টের উপরের সারফেসে ভার্টিক্যাল রেক্টেঙ্গেলটা অন করি এবং প্রদত্ত ডাইমেনশন অনুযায়ী ভার্টিক্যাল রেক্টেঙ্গেলটা অঙ্কন করি। ডাইমেনশন হবে 25/30 এবং এক্সট্রুশন হবে 60 - 20 দ্যাট ইজ 40। এরপর সার্কেল টুল সিলেক্ট করে ভার্টিক্যাল রেক্টেঙ্গেলের উপরের সারফেসে একটা 30 ডায়ামিটারের সার্কেল অঙ্কন করি এবং প্রিস্পুল করি। দেন রিব আঁকার জন্য ভিতরের ফেসটা সিলেক্ট করব, এরপর পলিলাইন সিলেক্ট করে ট্রায়াঙ্গেলের মতো রিবটা অঙ্কন করি। লাইনগুলো জয়েন করে দিব এবং বেটার ভিউ পাওয়ার জন্য 2D ওয়্যারফ্রেমে যাব, হিট এন্টার। দেন ট্রায়াঙ্গেলটা 5 ইউনিট এক্সট্রুড করে দেব। এরপর নিচের ফেসে ট্রাপেজিয়াম আঁকার জন্য ডাইমেনশনটা খেয়াল করি, নিচের কর্নার থেকে 20 ইউনিট ডান পাশে। ট্র্যাকিং অপশনটা অন করে এজ বরাবর 20 ইউনিট সিলেক্ট করি এবং এন্টার চাপ। অ্যাঙ্গেল দেওয়ার জন্য পোলার ট্র্যাকিং অন করি। এরপর এন্ডিং পয়েন্ট থেকে আরো 30 ইউনিট ডান পাশে যাওয়ার জন্য লাইন টুল সিলেক্ট করে আবার ট্র্যাকিং অপশনটা অন করি। থার্টি ইউনিট ডান পাশে গিয়ে অ্যাঙ্গেল দিব 45 ডিগ্রি। এরপর লাইন টুল সিলেক্ট করে নিচের এজ বরাবর একটা লাইন ড্র করি। টুডি ওয়্যারফ্রেমে গিয়ে ট্রাপেজিয়াম বরাবর একটা ফিগার ড্র করা লাগবে। এর আগে নিচের এজ বরাবর লাইনটাকে 10 ইউনিট উপরে অফসেট করে নিব। দেন লাইন কমান্ড সিলেক্ট করে ইন্টারসেকশনটা অন করে নিব, এরপর ট্রাপেজিয়াম বরাবর ফিগারটা ড্র করে নিব। এরপর আন্ডারলেইং লাইনগুলো ট্রিম করে দিব।
ট্রাপিজিয়ামটা প্রেস পুল করার জন্য রেডি। ভিউ চেঞ্জ করে ট্রাপিজিয়ামটাকে প্রেস পুল করে দিব। এরপর সার্কেল এবং ট্রাপিজিয়ামের নিচের লাইনটাকে ডিলিট করে দিই। মিরর ফিচার সিলেক্ট করি, বডিটা সিলেক্ট করি এবং এন্টার চাপি। দেন 3 পয়েন্ট সিলেক্ট করে ভিতরের এজের যে কোনো 3 পয়েন্ট সিলেক্ট করলেই আমাদের মিরর ফিচার ডান। That's the overview of the model. As always, thank you for watching.